Alguna vez te has preguntado, ¿qué pasará cuando el sol muera? No es algo que vaya a suceder mañana en 1000 años, pero nuestro sol, como todas las estrellas, tiene un ciclo de vida. Y su final será el evento más espectacular y catastrófico que nuestro sistema solar jamás haya presenciado. Hoy vamos a viajar miles de millones de años hacia el futuro para descubrir cómo será el fin de nuestro mundo. Para entender el final, primero debemos entender el presente. Nuestro Sol es una estrella de mediana edad, una enana amarilla que se encuentra en la secuencia principal de su vida. Tiene unos 4.600 millones de años y está aproximadamente a la mitad de su existencia. En su núcleo, el Sol está fusionando hidrógeno para convertirlo en helio. Este proceso, llamado fusión nuclear, es lo que genera la increíble cantidad de energía que nos da luz y calor, haciendo posible la vida en la Tierra. Esta fusión crea una presión hacia afuera que contrarresta la inmensa fuerza de la gravedad que intenta colapsar la estrella sobre sí misma. Es un equilibrio delicado, una danza cósmica que ha mantenido estable a nuestro Sol durante eones. Pero este equilibrio no durará para siempre. El combustible de hidrógeno, en su núcleo, es finito. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol habrá agotado la mayor parte del hidrógeno en su núcleo. Cuando esto suceda, la fusión nuclear en el centro se detendrá. Es en la presión hacia afuera que genera la fusión. La gravedad ganará la batalla temporalmente y comenzará a comprimir el núcleo. Este proceso de compresión aumentará drásticamente la temperatura y la densidad en el corazón del Sol. El calor será tan intenso que encenderá una capa de hidrógeno que rodea el núcleo inerte de helio. Es como si el fuego principal se apagara, pero las brasas encendieran un nuevo anillo de fuego a su alrededor. Este nuevo horno nuclear será mucho más caliente y furioso que el anterior. La energía liberada empujará las capas exteriores del Sol hacia afuera, haciendo que la estrella se expanda de una manera inimaginable. Nuestro familiar Sol amarillo comenzará a hincharse, transformándose en una gigante roja. Su color cambiará de amarillo a un rojo anaranjado intenso, y su tamaño se volverá monstruoso. Durante esta fase, el Sol se expandirá tanto que engulirá a los planetas más cercanos. El primero en caer será Mercurio, vaporizado por el calor abrasador. Luego, será el turno de Venus, cuyo destino será similar. ¿Y qué pasará con la Tierra? Aquí las predicciones varían un poco. Algunos modelos sugieren que la Tierra podría escapar por poco de ser tragada, quedando en una órbita peligrosamente cercana al borde de la gigante roja. Otros, sin embargo, predicen que nuestro planeta también será consumido por el Sol en expansión. Pero incluso si la Tierra no es devorada físicamente, la vida tal como la conocemos habrá desaparecido mucho antes. A medida que el Sol comienza su expansión, su luminosidad aumentará drásticamente. Dentro de unos 1.000 millones de años, mucho antes de convertirse en gigante roja, el calor del Sol será tan intenso que hervirá los océanos de la Tierra. Nuestro planeta azul se convertirá en un desierto calcinado, similar a Venus hoy en día, atmósfera densa y tóxica. Cualquier forma de vida que no haya encontrado una manera de escapar del planeta se extinguirá. Así que, lamentablemente, no habrá nadie aquí para presenciar el gran espectáculo final de la Tierra, siendo engolida por su propia estrella. Será un final silencioso para un mundo que una vez estuvo lleno de vida. Mientras el Sol continúa su fase de gigante roja, los planetas exteriores también sentirán los efectos. Marte, que hoy es un desierto helado, podría calentarse lo suficiente como para que el hielo de sus cascades polares se derrita, creando quizás ríos y océanos temporales. Sin embargo, esto también sería efímero. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno sobrevivirán a la expansión del Sol, pero sus atmósferas serán despejadas de sus capas exteriores por los vientos solares increíblemente potentes de la gigante roja. Sus lunas gélidas como Europa y Encelado, que hoy son candidatas para albergar vida bajo sus superficies de hielo, podrían derretirse por completo.
¿Podría la vida encontrar un refugio temporal en estos nuevos mundos oceánicos? Es una posibilidad fascinante, pero sería una carrera contra el tiempo. Después de unos 1000 millones de años como gigante roja, el Sol enfrentará a otra crisis energética. El núcleo, que ahora es una bola densa y caliente de helio, finalmente alcanzará la temperatura necesaria para iniciar un nuevo tipo de fusión, la fusión del helio. En un evento violento conocido como el flash del helio, el Sol comenzará a fusionar helio para crear elementos más pesados, como carbono y oxígeno. Este nuevo proceso de fusión hará que el Sol se encoja un poco y se estabilice durante un tiempo, pero será una calma breve. El combustible de helio se consume mucho más rápido que el hidrógeno. Una vez que el helio del núcleo se agote, la historia se repetirá. El núcleo de carbono y oxígeno comenzará a contraerse, y una capa de helio y otra de hidrógeno alrededor del núcleo se encenderán, haciendo que el Sol se expanda una vez más convirtiéndose en una gigante roja en más grande y luminosa que antes. En esta segunda fase de gigante roja, es casi seguro que el Sol se expandirá más allá de la órbita actual de la Tierra, asegurando la destrucción final de nuestro antiguo hogar si es que no había sido consumido. Pero esta fase también marca el comienzo del verdadero final del Sol. La gravedad de una estrella del tamaño del nuestro no es lo suficientemente fuerte como para iniciar la fusión del carbono. Por lo tanto, el núcleo ya no puede generar más energizadores. La estrella se vuelve inestable. Comenzará a pulsar violentamente, expandiéndose y contrayéndose en ciclos que duran cientos de miles de años. Con cada pulso, expulsará grandes cantidades de sus capas exteriores al espacio. Estos pulsos crean vientos estelares masivos que alejarán lentamente el gas y el polvo que una vez formaron nuestra estrella. A lo largo de decenas de miles de años, todo lo que quedará de las capas exteriores del Sol será una hermosa y resplandeciente nube de gas y polvo en expansión. A esto lo llamamos una nebulosa planetaria. Es un nombre un poco confuso, porque no tiene nada que ver con los planetas. El nombre proviene de su apariencia redonda, similar a un planeta, cuando se observa a través de los primeros telescopios. Estas nebulosas planetarias son algunos de los objetos más bellos del universo. Formaciones intrincadas y coloridas, como la nebulosa del anillo o la nebulosa de la hélice, son los restos fantasmales de estrellas similares al Sol. El gas expulsado brillará intensamente, ionizado por la radiación ultravioleta del remanente estelar que queda en el centro. ¿Qué es remanente? Es el antiguo núcleo del Sol. Después de que todas las capas exteriores han sido expulsadas, lo único que quedará será una pequeña y extremadamente densa bola de carbono y oxígeno. Este objeto se llama una enana blanca. La enana blanca será increíblemente caliente al principio, con una temperatura superficial de más de 100,000 grados Celsius, pero ya no generará energía nueva. Será como un tizen cósmico, un brasero que se enfría lentamente. Tendrá aproximadamente el tamaño de la Tierra, pero contendrá alrededor de la mitad de la masa original del Sol. Una sola cucharadita de su material pesaría varias toneladas. La nueva luz del sistema solar provendrá de esta enana blanca. Será una luz tenue, azulada, muy diferente a la cálida luz amarilla, a la que estamos acostumbrados. Los planetas gigantes sobrevivientes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, continuarán orbitando este núcleo estelar muerto. Sus órbitas podrían haber cambiado debido a la pérdida de masa del Sol, pero seguirán su danza silenciosa en la oscuridad. El sistema solar será un lugar frío, oscuro y fantasmal. Los planetas gigantes y sus lunas gélidas, junto con los asteroides y cometas del cinturón de Kuiper, vagarán en la penumbra, iluminados débilmente por la leona enana blanca. Y esta enana blanca seguirá enfriándose. Durante miles de millones de años, irradiará su calor residual al vacío del espacio. Lentamente, su luz se desvanecerá, pasando de un blanco azulado a amarillo, luego a naranja, y finalmente un rojo oscuro.
Eventualmente, después de un tiempo más largo que la edad actual del universo, la enana blanca se enfriará por completo. Se convertirá en una enana negra, un objeto frío, oscuro y muerto, invisible en la negrura del espacio, compuesto de materia degenerada. En ese punto, el sistema solar, nuestro hogar, dejará de existir como lo conocemos. Solo quedarán los restos gélidos de los planetas exteriores, orbitando una esfera de carbono y oxígeno muerta y invisible. Un cementerio cósmico, testimonio silencioso de una estrella y un sistema planetario que una vez albergaron la maravilla de la vida. Es una perspectiva sombría, pero también es una parte natural y hermosa del ciclo de vida cósmico. Las nebulosas planetarias que el Sol creará en su muerte enriquecerán el espacio interestelar con elementos pesados como el carbono y el oxígeno, los mismos elementos que son esenciales para la vida. Este material se mezclará con otras nubes de gas y polvo, y eventualmente, la gravedad hará su trabajo una vez más. Nuevas estrellas y nuevos sistemas planetarios nacerán de los restos de nuestra propia estrella. Y quizás, en uno de esos nuevos mundos, la vida volverá a surgir, utilizando los mismos átomos que una vez formaron parte de nuestro Sol, de nuestro planeta, y de nosotros mismos. Así que, aunque el final de nuestro sistema solar es inevitable, también es un nuevo comienzo. Somos, como dijo Carl Sagan, polvo de estrellas. Y cuando nuestro Sol muera, devolverá ese polvo de estrellas al cosmos, para que futuras generaciones de estrellas, planetas y quizás vida puedan nacer. Gracias por acompañarme en este viaje al futuro lejano. Si te fascina el cosmos tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, suscribir al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras espaciales. Nos vemos en el próximo video.